ઓલ રાઈટ. ગ્રામરમાં કેટલા ટાઈપના સ્પીચ હોય? આપણે ગ્રામર બેઝિક્સ થઈ ગયું છે, રાઈટ? કેટલા ટાઈપના સ્પીચ હોય? રાઈટ, 8 ટાઈપ ઓફ સ્પીચ હોય, રાઈટ? What is included in these 8 type of speech? You're so smart. All right. First, noun hoy. What does noun stand for in a sentence? What is the role of noun? What subject? કોઈ બી માણસના નામ or else what does it replace? કોઈ બી જગ્યાનું નામ છે, be it any person, anything, right? Replace કરે છે આપણા સબ્જેક્ટને. Noun replaces our subject basically. What does pronoun do? કોઈ બી સેન્ટેન્સમાં આપણે એકવાર કોઈ માણસનું નામ લઈ લીધું, right? What does pronoun do? બીજી વખત આપણે નાઉન યુઝ ના કરવું પડે એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? પ્રોનાઉન. Are we clear with noun and pronoun? Right? જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ, I am Radhika. બરાબર? I am Radhika. I teach here. Right? મેં મારા નામની જગ્યાએ શું યુઝ કરી દીધું? Clear? Are we clear with noun and pronoun? All right. Okay. What does adjective stand for? It modifies the noun and pronoun, right? It is used as option of noun and pronoun. આપણે ગ્રામર ભણેલા છીએ ને? Then why? Okay. તો ભણી લો અત્યારે. So noun and pronoun is मतलब adjective is used in exception of noun and pronoun. Are we clear with that? જ્યારે આપણે નાઉન અને પ્રોનાઉનને વધારે સારી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવો છે ત્યારે આપણે એડજેક્ટિવ યુઝ કરશું. ઓકે? નાઉન અને પ્રોનાઉન શેના બદલામાં યુઝ થાય છે? કરેક્ટ. ભાઈ પાછળ બી પબ્લિક છે, એમને સમજ પડી કે નહીં પૂછો ને ભાઈ. ના ના, સમજ પડે છે? કોઈ બી માણસના નામ, કોઈ બી જગ્યાનું નામ, કોઈ બી વસ્તુનું નામ, એના બદલામાં આપણે શું યુઝ કરીએ? Noun or pronoun. Are we clear with that? All right. Adjective આપણે ક્યારે use કરીએ? To define or to modify our noun or pronoun. Right? Okay. Now verb. What is a verb? જે બી આપણું સબ્જેક્ટ ક્રિયા કરી રહ્યું છે, રાઈટ? એ ક્રિયા દર્શાવવા આપણે શું યુઝ કરીએ? વર્બ. અગેન વર્બ રિપીટ ના કરવા માટે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? એડવર્બ. Are we clear with that? બધાને સમજ પડી ગઈ? Any doubt still here? All right. What is a preposition? Preposition relationship build કરે છે between our subject, verb and object. Correct? Preposition નું શું કામ છે? Relation build કરે છે. કોના વચ્ચે? Clear. Okay. Now conjunctions. What are conjunctions used for? Either for joining a sentence or for contradicting a sentence, right? Conjunction નું શું કામ હોય? કાં તો એ સેન્ટેન્સ જોઈન કરશે, કાં સેન્ટેન્સને કોન્ટ્રાડિક્ટ કરશે. ક્લિયર? ઓકે. વોટ ઇઝ ઇન્ટરજેક્શન? ઇન્ટરજેક્શન બેઝિકલી કોઈ ઇમોશન છે જે આપણે એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? ઇફ વી આર ઓવર એક્સાઇટેડ તો આપણો કોઈ વર્ડ જે બી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ, રાઈટ? ઇફ આપણી ફેવરેટ ટીમ મેચ જીતે છે તો જે એક્સાઇટમેન્ટ વાળા વર્ડ્સ હોય, રાઈટ? સો ઓલ દેટ ઇઝ ઇન્ટરજેક્શન. આર વી ક્લિયર વિથ ઇન્ટરજેક્શન? ઓકે. નાઉ ટાઈપ ઓફ નાઉન. કેટલા ટાઈપ ઓફ નાઉન હોય? અહીંયા ગણીને તો હું બી કહી શકીશ. ચલો ગણીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ કોમન નાઉન. વોટ ઇઝ અ કોમન નાઉન? જે કોમનલી યુઝ કરતા હોઈએ આપણે, રાઈટ? કોમન મતલબ કોમનલી કહેતા હોઈએ, દેટ ઇઝ કોમન નાઉન, રાઈટ? હવે હું ક્લાસની વાત કરું છું તો ધ એન્ટાયર ક્લાસ ઇઝ અ કોમન નાઉન. બટ ઇફ આઈ એમ પિન પોઇન્ટિંગ એટ સમવન અને પર્ટિક્યુલરલી એ પર્સનની વાત કરું છું, દેટ ઇઝ પ્રોપર નાઉન. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ઇઝ કોમન નાઉન?
કોમનલી જેની વાત કરીએ, what is proper noun? પર્ટિક્યુલરલી કોઈને પિનપોઇન્ટ કરીને કહી રહ્યા છે, that is proper noun. Clear? Next is abstract noun. What is abstract noun? Things we cannot see, things we cannot touch, right? Feelings છે, we cannot see, we cannot touch, right? All right. Any opposite, exact opposite is concrete noun. What is a concrete noun? જે બી વસ્તુ આપણે ટચ ફીલ કરી શકીએ છીએ, that is a concrete noun. Are we clear till now? આ ચારે નાઉનમાં કોઈ ડાઉટ છે? What is a concrete noun? Did I look at you? What is a concrete noun? ટચ ફીલ થઈ શકે, જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે એ. ઓકે, નાઉ કલેક્ટિવ નાઉન. વોટ ઇઝ અ કલેક્ટિવ નાઉન? કલેક્ટિવ નાઉન એટલે collection of all the singulars, right? A group of singulars is collective noun. Are we understanding the point? All right. What is a compound noun? Combination of two or more words is a compound noun. બે કે બે થી વધુ વર્ડ્સ આપણે જ્યારે ભેગા બોલીએ એને શું કહેવાય? કમ્પાઉન્ડ નાઉન. એને આપણે હાઇફન થી જોઈન કરીએ મોસ્ટલી. ટૂથપેસ્ટ, ટૂથબ્રશ, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, રાઈટ? ઓલરાઈટ. વોટ ઇઝ કાઉન્ટેબલ નાઉન? જે બી ફિંગર ટિપ પર કાઉન્ટ થઈ શકે છે, that is a countable noun, right? કેટલી પેન્સિલ છે, કેટલા પેન છે, કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે, we can count that. On the other side, what is uncountable? જે ગણી ના શકાય. દરિયાનું પાણી ના ગણી શકાય, ખાંડ, મીઠું ના ગણી શકાય, right? All right. Are you clear with all the types? All right. Types of pronouns. First is subject pronoun. જ્યારે બી આપણે આપણા સબ્જેક્ટની વાત કરી રહ્યા છે, or we are identifying and defining our subject, ત્યારે આપણે subject pronoun use કરીએ. Subject pronoun is something જે આપણે આપણા સબ્જેક્ટના નામની જગ્યાએ વાપરીએ છીએ. બરાબર? For example, Mike can't attend the party. He has gone to his grandparents. First આપણે શું કર્યું? Mike લખ્યું. પછી નાઉનમાં શું યુઝ કર્યું? He. પછી પ્રોનાઉનમાં શું યુઝ કર્યું? His. Are we understanding the point? સમજાય છે? નામની જગ્યાએ આપણે માઇક લખ્યું, I mean માઇકની જગ્યાએ આપણે he લખ્યું, પછી his યુઝ કર્યું. સમજાય છે? All right. What is the object pronoun? Object pronoun શું હોય? આપણા સબ્જેક્ટ જેના વિશે વાત કરી રહ્યો છે, કે જે દર્શાઈ રહ્યો છે, રાઈટ? That is our object, right? તો ઓબ્જેક્ટ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા કે મોડિફાઈ કરવામાં જે કામ લાગે, that is object pronoun. Are we understanding? Everybody? દેખાય છે તમને? Okay. I have a gift for your boss. Give it to your boss. હવે આ give it કેમ લખ્યું છે giftની જગ્યાએ? Because we are identifying the object, right? Okay. Possessive pronoun. Possessive pronoun basically જે બી વસ્તુ આપણા possessionમાં છે, જે આપણાથી belong કરે છે, right? It is ours. That is possessive pronoun. જેમ કે for possessive pronoun example છે, આ મારી bag છે, right? This is my bag. એની જગ્યાએ હું શું કહીશ? That bag is mine. Are we understanding? That is possessive pronoun. Then relative pronoun. What is a relative pronoun? What is a relative pronoun? ત્યાંના વાંચો. It shows the relation between our subject and the object, right? Okay. The car that was stolen was the one they loved the most. સમજાય છે? Is it showing the relation between the subject and the object? Right? Okay. Next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is basically something જે આપણો subject છે, જે speaker છે, એનાથી એ જે કહેશે, એ જે instruction આપે છે, that is demonstrative pronoun. Be it he is describing some road or something, that is demonstrative pronoun. Are we understanding? Okay. Then interrogative pronoun. Basically interrogative pronoun એક કામ છે WH question raise કરવાનું. What is WH question? The words that start with W and H. That is WH, right? કોઈ બી question raise કરવો હોય તો we use WH words. Are we understanding? Nouns and pronouns clear છે? Go slow. Right? Till here. Are you understanding what basically noun and pronoun does? Clear છે? Okay. What is a collective noun?
Anybody? Collective noun. Raise your hand and speak. Collective noun is something જે ગણી શકાય. A group of singulars is collective noun. Countable is something જે ગણી શકાય. Understand? બધાને ખબર પડી? Okay. What is a compound noun? You're not audible. Correct. Two or more words જેને આપણે ભેગા બોલીએ છીએ and we are using a hyphen to join the word. Are we clear? What is a concrete noun? Touch feel થઈ શકે. Abstract noun and felt. Right? જેનું physical existence નથી. Are we clear with all the nouns and pronouns? Do we have any doubt? No doubts, right? All right. Now, types of adjectives. Types of adjective. My first one is descriptive adjective. What does the descriptive adjective stand for? Correct. Object ને describe ના કરે, subject ને વધારે describe કરે. સમજાય છે? હું કોઈની વાત કરું છું. For example, the old man has grey hair. Right? The old man has grey hair, right? So I'm describing the old man. એમના વિશે વધારે માહિતી આપું છું હું, right? That is what descriptive adjective stands for. Are we clear? સમજાય છે? What is descriptive adjective? Everybody, do we have any doubts? Are we more alert now? Okay. Now, quantitative adjective. Basically, જે બી ગણતરી થઈ શકે ને, right? જે બી ગણી શકો છો તમે, એ બધું જ quantitative adjective માં આવશે, right? For example, I have 20 rupees in my wallet, right? હું નંબર આપું છું precise થઈને, so that is what quantitative adjective stands for, right? દેખાય છે બધાને? All right. Now, proper adjective. What does proper adjective stand for? જ્યારે મેં જેમ કીધું હતું, proper noun કેવું હોય? Pinpoint કર્યું હોય આપણે. Proper adjective is exactly the same. Pinpoint કરીએ ને, that is proper adjective. Are we clear? Do we have any doubts? આટલા સુધી સમજાય છે? There is no math calculation going on, right? Okay. Now, demonstrative adjective. Demonstrative adjective is basically something જે આપણે demonstrate કરીએ છીએ. જેમ કંઈ હું બતાવી રહી છું. I'm showing something, right? Is there anything you're smiling at? I mean, like, okay. That building is so gorgeously decorative. We are describing the building, right? Building is our subject. ખબર પડે છે? So that is demonstrative adjective. Are we clear with all of this? Okay. હવે possessive adjective. Possessive adjective is something which is our possession, right? જે આપણું પોતાનું છે. સમજાય છે? That is why possessive word is kept here. અને possessive adjective કેમ ઓળખાય છે? Because આપણું possession છે, આપણું પોતાનું છે. For example, my car is parked outside. કોની ગાડી છે? મારી, right? That is our possession. That is what possessive adjective stands for. Are we clear till now? Okay. Next is interrogative adjective. જેમ interrogative pronoun હતું, એવી રીતે interrogative adjective છે, which helps us ask questions, which helps us raise questions. એના લીધે શું થશે? We'll know more about our subject, right? So interrogative adjective basically does is કે આપણને આપણા subject કે એના object વિશે વધારે જાણવામાં helpful થશે by asking WH questions. Which, when, what, એ બધું શું આપણને શું જાણવામાં help કરે? About our subject or his object. Are we clear till now? કોઈ doubt છે અહીંયા સુધી? Anybody?
What is interrogative adjective? જાણવામાં help કરે. Right? Okay. Are we clear? What is descriptive adjective? વધારે જાણવામાં help કરે. Okay. Now next is indefinite adjective. આપણે એક quantitative adjective ભણ્યું હતું, right? એમાં precisely આપણને numericals આપ્યા હતા, બધું કીધું હતું precision સાથે, right? 20 rupees in my wallet. જ્યારે indefinite adjective જે છે, it will have a vague answer. I have some money in my wallet, right? It will not be precise. Precisely એવું નહીં કીધું કે ભાઈ મારી પાસે આટલા પૈસા છે, મારી પાસે આટલી પેન છે, ચોકલેટ છે, or something. It will be all in the air, vague હશે, some money. ખબર પડે છે? Are we understanding? Everybody? Okay. Compound adjective is exactly the same as compound noun. Compound noun, right? Two or more words જ્યારે આપણે જોડે ભેગા કરીને hyphen થી લખીએ, that is compound adjective, right? I have a broken down bat. What does broken down bat stand for? તૂટેલું bat છે. સમજાય છે? Everybody? Is everybody clear? I have a broken down bat. આપણે બે કે બે થી વધારે words join કર્યા using a hyphen, that is compound adjective. Clear છે? All right. Now the degree of adjective. What does degree of adjective stand for? કેટલા ટાઈપના degree of adjective હોય? Describe them. Correct. We have three types of degree of adjectives. First is positive, then comparative, and then superlative. What does positive adjective stand for? આપણે ખાલી સારી વાતો કરી રહ્યા છીએ. I can see. He is a good boy. Virat is a good batsman. Okay. Relatable. જ્યારે કોઈ એક માણસની આપણે સારી વાત કરીએ ને, right? That is a positive sentence. That is positive adjective, right? જ્યારે આપણે બેની comparison કરી રહ્યા છે, we are calculating both as equals. We are counting both as equals. તો શું આવશે? Comparative adjective. Comparative degree. કઈ રીતે? બંને સારા છે. Virat is as good as Dhoni or anybody, whosoever you like, right? પછી superlative માં શું હોય? Basically superlative એકને સારું બતાવશે, બીજાને થોડું ઓછું સારું બતાવશે, but સારા છે બે, right? Virat is better than any other players. ખબર પડે છે? Are we understanding the concept? ત્રણે ત્રણ ડિગ્રી સમજાઈ ગઈ? Positive, comparative, superlative, right? Okay. અત્યાર સુધી કોઈ doubt? Are we clear with noun? Are we clear with pronoun? First time wala. Are we clear? What is compound noun? બેને જોડે a. But with what? Okay. What is collective noun? Group of singulars is collective noun. All right. Moving further, types of verbs. Now, what is the strength of a sentence? How do you say so? Sorry? Okay. બીજું કેમ? Second reason? Without a verb, is a sentence complete? Can we sustain, can we understand the meaning of the sentence without a verb? સમજાય છે what a verb stands for? It describes the action of our subject, right?
બેઝિકલી વર્બનું શું કામ હોય? એ એક્શન બતાવે કે આપણું વર્બ, આપણું સબ્જેક્ટ શું કરી રહ્યું છે, રાઈટ? સો વર્બ સ્ટેન્ડ્સ ફોર main body or main part of the sentence, right? All right. The first type of verb is infinite verb. What is infinite verb? Infinite verb is basically something જે describe કરે છે about something about our subject. Robert plays hockey. What does Robert do? Plays hockey, right? All right. Finite, sorry. તો finiteમાં Robert plays hockey, right? એ શું કરે છે? એની ક્રિયા બતાવે છે કે રમી રહ્યો છે કરીને. Are we clear with that? All right. Now action verbs. What does action verb describe? Action verb આપણા સબ્જેક્ટના action precisely બતાવે છે. He is walking to the school. What is he doing? He is walking. ખબર પડે છે? Okay. હવે I painted the car. મેં શું કર્યું? Paint કર્યું કારને. Right? Are you understanding till here? All right. Now auxiliary verbs. Auxiliary verbs basically a helping verbs કહેવાય છે, right? It helps define our subject's action more precisely. ખબર પડે છે? Auxiliary verbs જે છે એ આપણા સબ્જેક્ટ વિશે વધારે જાણવામાં હેલ્પ કરે, વધારે accurate જાણવામાં હેલ્પ કરે, right? Okay. Alex is going to school. આપણને ખબર પડી Alex શું કરે છે? Is going to school. Where is he going? એ બી જાણ મળી ગઈ, right? It is because of auxiliary verbs. Are we clear with all of it? Verbs ખબર પડી? Do we have any doubts? What is auxiliary verbs, sir? જે પ્રોસેસ બરાબર જે ક્રિયા હોય ને વધારે જાણવામાં મળે પ્રોસેસ એક્શન. Okay. What is a finite verb? What is a finite verb? Action બતાવે છે. Simple. Are we clear till now? Okay. Now, types of adverbs. હવે, when we are using pronouns in lieu of noun or in place of noun, right? We use adverbs in place of verbs. ખબર પડી? જ્યારે આપણે નાઉનની જગ્યાએ પ્રોનાઉન વાપરીએ ત્યારે આપણે વર્બની જગ્યાએ શું વાપરીએ? એડવર્બ. બેઝિકલી સેન્ટેન્સમાં રેપિટેશન ના આવે એના માટે આપણે adverbs યુઝ કરીએ. Are we clear? All right. What is a sentence adverb? Do we have any idea what is a sentence adverb? Anybody? All right. JB words, which is an expression, and we use it in front of the sentence or before, as in it is a first letter or first word of the sentence. એને શું કહેવાય છે? સેન્ટેન્સ એડવર્બ. જે આપણે સેન્ટેન્સના સ્ટાર્ટિંગમાં ઇનિશિયલ ફેઝમાં યુઝ કરીએ છીએ. હોપફુલી I'll pass my IELTS exam. Are we understanding? તો એ જે હોપફુલી છે, what is it used for? સેન્ટેન્સ. ખબર પડે છે? સેન્ટેન્સ એડવર્બ છે. Okay. Next is verb of time and frequency. Basically, adverb of time and frequency will help us to know more about when did that thing happen, right? ક્યારે થયું છે એ ટાઈમ જાણવા માટે આપણને હેલ્પફુલ થશે શું? adverb of time and frequency. I went to school a little late yesterday. સમજ પડે છે? I went to school a little late ક્યારે? Yesterday. બરાબર. I arrived here at 3 p.m. ખબર પડી? બપોરે 3 વાગે હું અહીંયા
પહોંચ્યો. Are we clear? Are we understanding? Next is adverb of place and direction. What does adverb of place and direction do? It will tell us at what place is our subject. Direction batavse. Do we know the directions that are used in IELTS? કેટલા ટાઈપના direction હોય? Main 4. પછી? What about the rest? Northwest, southwest, આવું સાંભળીશ? What are they? Apart from main 4 directions, we have the rest 4 directions that will guide us more about where our subject is or where the person is standing. જે આપણે listeningમાં સાંભળીએ છીએ. We have done listening, right? You haven't? You'll do it. You'll know it. Northwest, है ना? Northwest, north, south. Where is east? East, west. આપણે વેસ્ટમાં છીએ. All right. તો basically adverb of place and direction જાણવા માટે શું helpful થશે? I mean, subjectનું place and direction જાણવા માટે શું helpful થશે? Adverb of place and direction. All right. Now what is adverb of degree? કેટલી ફ્રીક્વન્સીમાં એ વસ્તુ થઈ છે, એક્શન થઈ છે, રાઈટ? એ શું બતાવશે? adverb of degree. પૂરી થઈ છે, I have completely done this, I've partially done this. ખબર પડે છે? That is what adverb of degree stands for. Are we understanding? Adverb of manner શું બતાવશે? Basically every ly word is included in adverb of manner. ખબર પડી? ly words જ્યારે use થાય ને, so that is mostly adverb of manner. It will help us know more about કે આપણો સબ્જેક્ટ શું કરી રહ્યો છે, કેટલા frequently એ વસ્તુ કરી રહ્યો છે. Are we clear? સમજાયું? બધા adverbs clear છે? Right? Done? Shall we move on? Okay. Now, types of preposition. જ્યારે આપણે adverb આપણે સબ્જેક્ટના પ્લેસ વિશે જાણીશું, તો what words will we use? That is adverb of place and direction. Now, આ જેટલા બી વર્ડ છે, I'm explaining it to you. પછી પૂછીશ, right? In છે, જ્યારે હું in use કરું છું, do I show the exact location of my subject or is it the vague one? Vague one. Sorry? Exact location. Correct. કેમ exact location આવે? હું શું કહું છું? I am in Kadi right now. Right? હું ક્યાં છું? કડીમાં છું. Exactly કઈ location પર છું? Am I describing that? For that I'll use at. ખબર પડી? Exact location, exact જગ્યા, exact time, day, date દર્શાવવા માટે હું શું યુઝ કરીશ? At. એ મહિનાની અંદર, એ જગ્યાની અંદર જ્યારે હું બતાવતી હોઈશ, તો હું શું યુઝ કરીશ? In the month of February, in the month of January, right? ત્યારે હું શું યુઝ કરીશ? In. At is for precision, in is for vague one. Are we understanding the point? Okay. On. On આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? Girls, are we awake? On ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? ઠંડી લાગે છે? On આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? ચેન્જ યોર પ્લીઝ પ્લીઝ. On ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? It is for place and direction. We are talking about place and direction. On is something which is on the surface અને જે connected છે surface સાથે. Right? Above is slightly above the surface area, but which is in your reach. જ્યારે over is something beyond your reach. Are we understanding that? સમજ પડે છે ભાઈ? Okay. On આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? When we have touched to our surface, right? આપણે surface ઉપર છે, exactly on the surface. Above ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? When we are slightly higher than the surface but it is in the reach.
અને over ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ જ્યારે we cannot reach the object or subject or whatever, right? Now under, what is under? Which is below something, right? Which is below something જે આપણા reachમાં છે, right? Are we understanding, madam? Okay. Now below is used for something which is not in our reach or which is below the level of under. સમજાય છે? Are we understanding the point? Okay. To is a point જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ જ્યારે આપણે ગાઈડ કરીએ છીએ. You have to reach to that point, right? From is the starting point, to is the end point. Are we understanding? Clear છે? આપણે કોઈને કહીએ move from here, go to that place. ખબર પડે છે? તો એના માટે આપણે from અને to use કરીએ છીએ. Clear છે? All right. We use into for something which has a motion downward, right? Into something. Clear છે? We are going into whatever surface or we are walking into the theater, right? જ્યારે out of is something in the opposite direction. બહારની બાજુ. સમજાય છે? It is in the exact opposite direction. It is out of something, right? Okay. હવે through is something. Through is used for sentences જ્યારે આપણે we are passing by something. We are passing by something. Go through this road. You'll reach there. સમજાય છે? We are passing through something. Okay. Across is something which we are crossing and it is in the opposite side. Right? Across is something જે આપણે cross કરીને જઈએ છે. Right? All right. બધું આટલું ખબર પડી? Are we clear? Everybody? Okay. Beside is something જે exact બાજુમાં હશે. But it at a distance. Right? Beside is something જે બાજુમાં છે but at a distance. Right? Okay. For example, the bank is beside my house. ઘરની બાજુમાં તો અડીને હશે નહીં તો આપણે by use કરીએ. Right? બાજુમાં exact હોય તો by use કરીએ પણ થોડા distance પર હોય તો beside use કરીએ. Are we clear? Okay. In front of એટલે આપણી સામે. Right? The bank is in front of my house. મારા ઘરની આગળ શું છે? Bank છે. Behind use કરીએ તો it is behind my house. I have a pool in the backyard behind my house, right? All right. Towards આપણે ક્યારે use કરીએ when we have the motion towards something. જ્યારે આપણે કોઈની તરફ જઈ રહ્યા હોઈએ, right? તો એના માટે આપણે towards use કરીએ. Are we clear? Okay. Up આપણે ક્યારે use કરીએ? When we have direction on the upside. Down ક્યારે use કરીએ? When we have direction on the downside. Are we understanding the point? Okay. Between આપણે ક્યારે use કરીએ? Correct. કોઈ બી બે object કે subject ની વચ્ચેની કોઈ વાત હોય કે કોઈ રસ્તો હોય or something. We are describing જેના માટે આપણે between use કરીએ. What is the meaning of among? Among is સાથે, જોડે. Right? Are we understanding? Among is together. Right? Be it a group, be it place. જોડે. Right? Okay. Are we clear with place and direction? Is there any word that you are not understanding? Anybody? Okay. Now, preposition of time and frequency. જેમ મેં કીધું, in and at આપણે ક્યારે use કરીએ છીએ? In for વેગ માટે, right? At is for precision. સમજાય છે? I will give my IELTS exam in the month of December. ડિસેમ્બરમાં કઈ તારીખ મેં ડિસ્ક્રાઇબ કરી? ના. તો એના માટે હું શું યુઝ કરું છું? ઇન યુઝ કરું છું. ડિસ્ક્રાઇબ કરવી હોય ડેટ કે ટાઈમ તો હું શું યુઝ કરીશ? At. Are we understanding? Okay. Next is until અને till. Until અને till આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? When
we have to explain that this is the end point, right? Talking about present, આપણે till અને until use કરીએ. Are we understanding? Okay. Since આપણે ક્યારે use કરીએ? જ્યારે sorry since આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે કોઈ એક્શન પાસ્ટમાં શરૂ થઈને પાસ્ટમાં જ પતી ગઈ છે, right? For that matter we use since. It shows duration. ખબર પડી? All right. For આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે આપણે ડેઝ કહેવાના હોય, વીક્સ કહેવાના હોય, મંથ્સ કહેવાના હોય, રાઈટ? જ્યારે આપણે ટાઈમ પીરિયડ ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યા હોઈએ ને ત્યારે આપણે ફોર યુઝ કરીએ. Are we understanding? ઓકે. બિફોર આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે આપણે પહેલાનો કોઈ ટાઈમ કહેવો, પહેલાની કોઈ વાત કહેવી હોય, રાઈટ? આપણે બિફોર ક્યારે યુઝ કરીએ? We are describing something that happened before something, right? After ક્યારે યુઝ કરીએ? પછી માટે. Simple. Are we understanding? Okay. During આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે આપણે કોઈ ટાઈમ પીરિયડ દરમિયાનની વાત કરતા હોય. During so and so month this happened, right? By આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે કોઈ એક્શન we want it completed by some time, right? ત્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ complete this work by Monday, complete this work by Tuesday, ત્યારે આપણે by use કરીએ. Are we understanding? Are we clear with preposition of time and frequency? Right? કોઈ doubts છે? The last row? કોઈ doubt? All right. Agents or thing. Preposition of agent or thing. એમાં three simple words છે which we use frequently. Right? It is of, about and with. With એટલે જોડે, right? What about જેના વિશે વાત થઈ રહી હોય. And what about of? Something part of which. Are we understanding? Of ક્યારે use કરીએ? When we are talking about something, right? About એટલે જેના કોન્ટેક્સ્ટમાં વાત થઈ રહી છે અને with is જેની સાથે વાત થઈ રહી છે. Are we understanding? Or is there any reason to smile? All right. Phrasal preposition. Basically, phrasal preposition is not a part of preposition, but એ બે કે બેથી વધુ words join કરીને આપણે સેન્ટેન્સમાં યુઝ કરીએ છીએ. Because of that, we call it phrasal preposition. Correct? Phrasal preposition basically preposition ના કહેવાય, but as we are using the words of preposition in it, જે two કે two થી વધારે છે, which we use in a sentence, because of that it is a phrasal preposition, right? Words like basically as soon as છે, as long as છે, it is included in phrasal preposition. Are we clear with this? કોઈને કોઈ જ doubt છે preposition માં? Are we understanding? All right. Describe me what is preposition of place and direction. What is preposition of place and direction? Basically એનું કામ શું હોય? Correct. Are we understanding the point? Words like in, at, above, under, બધા જ જે બી place અને direction બતાવશે, that is preposition of place and direction. What is preposition of time and frequency? Words like you have to remember them. Till, until, for. Are we understanding? What is preposition of agent and thing? ત્રણ જ words છે. With, about, of. Correct. What is phrasal preposition? Phrasal preposition.
બે થી વધારે વર્ડ્સ હોય એના એનું કોમ્બિનેશન. All right. Now conjunctions. There are basically three type of conjunctions, right? Independent clause hoya bada. In this first two, we use independent clause. In the last, we use either independent or dependent. What does independent clause mean? Anybody? What is the independent clause? So, when the subject of the first statement is not dependent on the subject of the other statement, is independent clause. When they are dependent, it is a dependent clause. Are we clear? Okay. Have coordinating conjunctions mate, I have a short form that is fanboys. What is fanboys? Basically, F stands for, right? આપણે ફોર ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? જ્યારે આપણે રીઝન આપવું છે, જ્યારે જેમ આપણે બીકોઝ યુઝ કરીએ ને એમ આપણે ફોર યુઝ કરીએ. To give reason, we use for. Are we understanding? So F stands for, right? A stands for and. And આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે આપણે સેન્ટેન્સને જોઈન કરવો હોય. Right? There are two independent clauses. There are two independent statements. We want to join that. આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? And. Are we understanding? All right. હવે for is used for giving reasons and is used for joining the statement. સમજાઈ ગયું આટલું? The third word is nor. Nor is used for giving options in a negative sentence. Neither nor is used for negative sentences, right? આપણે neither nor ક્યારે use કરીએ? When we are using negative sentences or when we are framing negative sentences. અને neither nor is used for giving options, right? જેમ either or use કરીએ છીએ એમ આપણે neither nor use કરીએ. Either or is for positive sentences, neither nor is for negative sentences. Clear? Everybody, are we on the same page? All right. Now, but આપણે ક્યારે use કરીએ છીએ? જ્યારે we want to contradict our statement. We are not agreeing with the first part of the statement. ત્યારે આપણે but use કરીએ છીએ. Are we clear? Do we have any doubts still here? Okay, so આપણે fanboys ના B સુધી આવી ગયા. Now, O. O stands for or. જ્યારે આપણે પોઝિટિવમાં ઓપ્શન્સ આપવા હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ? or. અહીંયા એક્ઝામ્પલ મૂક્યું છે. Do you want an ice cream or chocolate? ખબર પડી? It is a question tag, but આપણે યુઝ કરીએ છીએ in a positive way. We are not using not, neither, nor. Understanding? All right. આપણે yet ક્યારે યુઝ કરીએ? Till date, till present time, right? એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? Yet. શું કહેવાય? Yet. Don't laugh. આપણે yet use કરીએ to show the current time, the present time, right? Are we understanding? All right. અને આપણે so ક્યારે use કરીએ? જ્યારે આપણે conclusive statement પાસ કરવાના હોઈએ ને તો we use so. Understanding? Conclusive statement, we want to end the discussion, we want to end the conversation, but before that we want to give a conclusion. What do we use? So I want to tell you. Are we understanding? Fanboys માં ખબર પડી ગઈ? What is coordinating conjunction used for? Either for joining a statement or for contradicting a statement. What is the short key? Fanboys. Are we clear? Okay. Now correlative conjunction. Correlative conjunction most of the times correlative conjunction contradict करसे statement, right? What is the short key for that? Ben's what? Okay. Now what does Ben's what stand for? First is not only but also, right? Not only this but also this. ખાલી આજ નહીં, આ પણ. Are we understanding? Not only but also ક્યારે use થાય? ખાલી આજ નહીં, આ પણ. જ્યારે we are including everything, we are concluding, keeping in mind every aspect
that we have in present, right? All right. Either or આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? મેં હમણાં જ કીધું when we use either or. કરેક્ટ. neither nor ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે પોઝિટિવ ના ઓપ્શન્સ આપવા હોય we use either or. નેગેટિવ ના ઓપ્શન્સ આપવા હોય ત્યારે neither nor. Are we clear till now? All right. Then we use both અને and. Both અને and ક્યારે યુઝ થાય? What do you think? We are considering both, right? બંનેની સિમિલર વાત કરવાની હોય ત્યારે બંનેની મતલબ બંનેની વાત કરી ને કે ત્રીજાને બોથ મતલબ I would like to have both tea and coffee. Are we understanding? આપણે both અને and ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે we are considering both the aspects that we have, right? I would want to have both tea and coffee. Clear chatlu? Are we understanding? Okay. Now the next word is as અને as. Basically જ્યારે comparison કરવું હોય ને, બરાબર, કોઈ બી બે વસ્તુનું કે બે થી વધારે વસ્તુનું we use as અને as long as. ખબર પડે છે? We use as long as, પછી as far as, પછી as soon as, right? We use all of these words with as and as because we are comparing the both. ખબર પડે છે? Are we understanding? All right. આપણે whether or જેમ either or use કરીએ ને, similarly આપણે whether or use કરીએ when we are presenting it in a question form, right? For example, whether you go to the class or study online. Question form કર્યો છે આપણે. Question ના options માટે આપણે whether or use કરીએ and the most used is whether or. ખબર પડી? All right. Now hardly when. Hardly when is used for the situations જ્યારે એક સિચ્યુએશન હજી પતી જ હતી કે બીજી થઈ ગઈ છે. ખબર પડી? એક સિચ્યુએશન, એક એક્શન હજી પતી જ હતી કે બીજી શરૂ થઈ ગઈ. ઓકે, કોરોના, રાઈટ. Are we understanding? All right. હવે no sooner than આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? Sorry, you're not audible. ના. No sooner than we use no sooner than જ્યારે આપણે કોઈ એક્શન પત્તા પહેલા બીજી એક્શન શરૂ થઈ ગઈ હોય. No sooner did the snow fall or the snow fell, I went back in the house. No sooner than use થયું. Are we understanding? All right. Such that આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ જ્યારે we are giving an example of something અને આપણે conclusive statement પાસ કરવાના છીએ ત્યારે આપણે such that use કરીએ. I want an example from you guys. Such that use કરીને કોઈ sentence form કરો. ચલો, such that use કરો. What is the example for such that? Do we have any example? I love all color such as red. Such that. All right. So અને as આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? જ્યારે we are considering one point, right? And we are talking about the other. For example, it was so rainy as I was about to leave. L-E-A-V-E. બરાબર, એટલું વરસાદી હતું કે હું જીવ નીકળવાની જ હતી.
Are we understanding? All right. Next is the more the more. હવે the more basically is used when we are considering કે જેટલું વધારે આપણે આ કરીશું એટલું વધારે આ થશે. The more you study, the more you score. Are we understanding? The more ક્યારે વાપરે ખબર પડી? Clear? Are we clear with correlative conjunction? Everybody? The second row? All right. Now coordinating conjunction. Subordinating conjunction. Basically subordinating conjunction most probable ways ma contradict karse statement because it is inclusive of both dependent and independent clause. Right? જ્યારે dependent clause હશે ત્યારે reasoning પહેલા આવશે. I was waiting for Sam to arrive because the bus was late. A general statement છે. Because the bus was late, I was waiting for Sam. Dependent clause. Independent clause is the first one that I said. Are we understanding reason પાછળ? Main subject આગળ. That is normal statement, that is independent clause. Dependent clause માં આપણે reasoning first આપીએ. Are we understanding? Madam? Okay. Subordinating conjunction માં first word is then. આપણે then ક્યારે use કરીએ? Right? When we are comparing something and we are concluding it, ત્યારે આપણે then use કરીએ. He is better than him. I earn more than him. Are we understanding? All right. Rather than આપણે ક્યારે use કરીએ? તેના કરતા વસ્તુ કરતા. All right. Rather than tea, I would want to have coffee. એના કરતા હું આ પીવું વધારે પસંદ કરીશ. Are we understanding? સમજાય છે બધાને? All right. Weather ક્યારે use કરીએ? Question form. Question હોય જ્યારે આપણા માઇન્ડમાં ત્યારે we use weather. Right? Okay. As much as comparison માટે પછી whereas ક્યારે use કરીએ? When we are contradicting the statement. After is used for something we are describing, it is after something, right? સમજ પડે છે? After એટલે પછી, before એટલે પહેલા. As soon as આપણે ક્યારે use કરીએ? જલ્દી આ પતાવીશ એટલે જલ્દી આપણે નીકળી શકીશું. As soon as you complete the work, we will be able to leave the office or go home. Okay. પછી by the time. By the time આપણે ક્યારે use કરીએ છીએ? When we want our subject to complete something or when we want the other person to complete something in some time duration. By the time you complete this, I will do this. Right? By the time you complete your task, I will check your papers. સમજાય છે? By the time આપણે ક્યારે use કરીએ? કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં use કરીએ? Are we understanding? Yes or no? Yes. Okay. Now that. આપણે now that ક્યારે use કરીએ? જ્યારે આપણે એક નવો સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના હોઈએ ત્યારે આપણે now that use કરીએ. Now that I have your attention, let's continue the class further. Are we understanding? સમજાય છે? આટલે સુધી સમજાઈ ગયું? કોઈ ડાઉટ છે કોઈ વર્ડમાં? You want anything to be explained again? Are we clear? All right. Once આપણે ક્યારે use કરીએ? જ્યારે કોઈ બી એક્ટિવિટી એકવાર થઈ હોય ત્યારે. ખબર પડી? Once ક્યારે use કરીએ? જ્યારે કોઈ બી એક્શન, કોઈ બી એક્ટિવિટી એકવાર થઈ છે. Right? Okay. Since આપણે ક્યારે use કરીએ? Time duration બતાવવા. Which was in the past, which started in the past and ended up there. ત્યારે આપણે since use કરીએ. Till until, we use till and until for showing the current time. Right? Till present. અત્યાર સુધી. એના માટે આપણે શું use કરીએ? Till અને until. Are we understanding? Do we have any doubts? All right. When આપણે ક્યારે use કરીએ? When we want to know about our time.
ટાઈમ વિશે વધારે જાણવું હોય સબ્જેક્ટના એના એક્શન્સના ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ વેન. વેન એવર ક્યારે યુઝ કરીએ વેન એવર વી આર સ્ટડીંગ વી શુડ સિટ સ્ટ્રેટ. જ્યારે પણ આપણે ભણવા બેસીએ આપણે ટટ્ટાર બેસવું જોઈએ. while આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ during that time period. while you are studying I'll teach you. ખબર પડી while આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છે? Are we understanding? Do we have any doubts still here? આપણે till until ક્યારે યુઝ કરીએ? My explanation છે નહીં. Don't look on the board. ટાઈમ દર્શાવવા માટે. since ક્યારે યુઝ કરીએ? Is everybody Mayur? All right. એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા. પછી as long as ક્યારે યુઝ કરીએ? ત્યારે કોઈ past એટલે અત્યાર as long as ટાઈમ નો ડિફરન્સ હોય ત્યારે ટાઈમનો ડિફરન્સ હોય ને ત્યારે ડિફરન્સ હોય ત્યારે. ઓલ રાઈટ. ઓકે. હવે દો ઓલ દો આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? when we are contradicting the statement. જેમ આપણે but યુઝ કરીએ એવી રીતે આપણે દો અને ઓલ દો યુઝ કરીએ. રાઈટ. ઇટ ઇઝ ફોર contradicting our statements. Are we understanding the point? દો અને ઓલ દો ક્યારે યુઝ કરીએ? when we are about to contradict the statement. Right? All right. even though ક્યારે યુઝ કરીએ? Exactly. So we are contradicting our statement, right? ખબર પડે છે? જેમ આપણે but યુઝ કરીએ એવી રીતે આપણે દો ઓલ દો અને even though યુઝ કરીએ. but the most frequent used is even though. even though you studied well, you didn't score well. ખબર પડી? Okay. હવે only if આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? when we are putting on a condition in front of the other person. Only if you sit straight, I'll allow you to sit in my class. Are we understanding? Only if you stop yawning, I'll let you sit in my class. Are we understanding? मैं condition મૂકી. ખબર પડી? Okay. Now provided that. Provided that આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? Provided that આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? when we are considering one fact. Provided that આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ when we are considering what is there. Right? But it is a condition. I will allow you to sit in my class provided that you study. ખબર પડે છે? Are we understanding? All right. Assuming that. When is assuming that used for? That we are assuming, which we are predicting, which we are not sure for, right? But we are assuming that આપણે આ કરીશું એટલે we are using assuming that. Are we clear? All right. Even if ક્યારે યુઝ કરીએ આપણે? even if ક્યારે યુઝ કરીએ આપણે? even if આપણે ત્યારે યુઝ કરીએ when we are laying a condition in front of someone, but in a way, even if you perform well, I don't want you in my class. We are not considering the other person, right? Even if you do well, I'm not letting you sit in my class. Are we clear? સમજાય છે બધાને? even if condition માટે use થાય, right? All right. Now because. When is because used? વચ્ચે બોલો ને, પાડી મૂકીશ તને. since ક્યારે યુઝ કરીએ? આપણે આગળ ભણી ગયા. since ક્યારે યુઝ કરીએ છે?
so that ક્યારે યુઝ કરશું? When we are starting the conclusive statement. I'll teach you grammar so that you score well in your writing test. Are we understanding? સમજાય છે બધાને? Do we have any doubts? Okay. In order that આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? In order that આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? સિક્વન્સ બતાવવા, રાઈટ? ઓલ રાઈટ. એઝ આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? મેં હમણાં શું કીધું તો એઝ ક્યારે યુઝ કરીએ? Correct. For comparison purpose we use as, right? That આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છે? We don't use that in conjunctions. જે દૂર હોય નજીક હોય દર્શાવવા માટે that is correct, but અહીંયા that is not the meaning. That આપણે ત્યારે use કરીએ છીએ when we are explaining something to somebody. I want you to clear your grammar so that you write precisely in your writing test. Clear? Okay. In spite of and despite of આપણે ક્યારે use કરીએ છીએ? Example. Despite of the fact that you studied well, you didn't score. ખબર પડી? જ્યારે આપણે કહીએ ને છતાં પણ, તું ભણ્યો છતાં પણ, ત્યારે આપણે despite of અને in spite of use કરીએ. The most frequent used is despite of. ખબર પડે છે? Are we clear with the conjunctions or do we have any doubts? Madam, what is in spite of used for? The last corner. છતાં પણ આના કરતા વધારે એક જગ્યાએ જવાનું હોય કે in spite of કોઈ એક particular We are considering the other option available, right? In spite of this, I want this. And despite of આપણે ક્યારે use કરીએ? When we are considering the fact કે by despite of you studying well, you didn't score well. Are we understanding? Are we clear with conjunctions? અત્યાર સુધી કોઈ બી doubt? Noun માં કોઈ doubt? Pronoun? Adjectives? Verbs and adverbs? Conjunctions clear થયા? હવે articles. Types of articles કેટલા હોય types? There are two types of articles. બરાબર? Definite and indefinite. Definite article is something which is definite, which is precise, it is one. આપણે exactly એની વાત કરીશું, that is definite article. એના માટે કયો word use થયો હોય? The આપણે ક્યારે use કરીએ?
noun, collective, collective, concrete nouns, abstract noun, countable, uncountable noun, singular noun, plural noun. ખબર પડી? Are we understanding? All right. હવે we are clear with noun pronouns, right? We are clear with adjectives. We are clear with verbs and adverbs. કોઈ doubt છે madam in the corner? કોઈ doubt? No doubts. Conjunctions ખબર પડી ગઈ? Types of conjunctions કેટલા હોય? Three type of conjunctions. Name them. Conjunctions. Anyone? Name the three conjunctions. Coordinating, correlative, subordinating. ખબર પડી ત્રણે ત્રણ? કોઈ ડાઉટ છે એમાં કોઈને? ઓકે. આર્ટિકલ્સમાં ધ કોને ના ખબર પડી? રેઝ હેન્ડ્સ. ધ કોને ના ખબર પડી? Is everybody clear? What are the 4 rules we use the for? Okay, something unique, something different, and it is only one. ચલો ત્યારે પછી group of something. પછી something is only one. In the entire universe, in the entire world, right? All right. Now, A carry use kariye, which are the 2 rules we use A for? Something we have. J single hoy, one hoy in unit, right? Next is consonants માટે. Okay. Now, N આપણે ક્યારે use કરીએ? Vowels. N આપણે ક્યારે use કરીએ? Vowels થી word start થાય છે આપણું ત્યારે. Right? Are we clear till here? Okay. હવે અહીંયા N માં a university કેમ છે? A N વાળામાં. Why is it a university, a union? Basically N આપણે ત્યારે લગાઈએ જ્યારે ગુજરાતીનો અ આવે. આ ય છે. Do we understand the meaning? જે હું કહેવા માંગુ છું સમજાય છે, right? Okay. શું ના ખબર પડી? જ્યારે ય થી સ્ટાર્ટ થતું હોય ને સ્ટેટમેન્ટ વર્ડ તો ય આવે છે pronunciationમાં. For that we use A. Are we clear? Okay. Tenses. Now, first is simple present tense, which is a simple statement basically, જે present ની વાત થઈ રહી છે. And for that matter, આપણે simple present tense ત્યારે use કરીએ જ્યારે કોઈ વસ્તુ, કોઈ action કોઈને યાદ નથી કરાવી પડતી. Right? For example, the flower gives fragrance to us. The flower gives fragrance to us માં શું આપણે flower ને યાદ કરાવવું પડે છે fragrance આપવાનું? Do we remind them? ના. મમ્મી રોજ સવાર જમવાનું બનાવે છે ને? Do we remind them મમ્મી આતા જમવાનું બનાવવાનું છે? No. It is a process which is continuous, which is happening at a period of time. જે થશે, જેની રીતે by default થશે. Right? Okay. For that matter, we use simple present tense. Now, what does simple past tense stand for? JB action which has happened in the past. Right? જ્યારે આપણે past ની ખાલી વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે શું use કરશું? Simple past tense. For example, the students visited the zoo. છોકરાએ શું કર્યું હતું? Zoo visit કર્યું હતું. Right? For defining that, we use simple past tense. Are we understanding? કોઈ doubt છે અહીં સુધી? Do we understand both the tenses? Yes, ma'am. Okay. Simple future tense is something we are talking about is in the future. Right? આપણે generalમાં શું કહીએ? Simple future tense ક્યારે use કરીએ? When we are talking about something which may happen in the future.
રાઈટ. એના માટે આપણે કયા વર્ડ્સ યુઝ કરીશું? શેલ, વિલ. આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? અઝમ્પશન મૂકીશું ને, એટલે આપણે શું યુઝ કરશું? All right. India will experiment Agni missile next month. India શું કરશે? અગ્નિ મિસાઇલ એક્સપેરિમેન્ટ કરશે. ક્યારે? આવતા મહિને. રાઈટ. will. Does the word will assure you surety? Right. Will is used for surety. Shall is used for when we are partially sure of the action to be occurring in the future, right? Okay. હવે બેઝિકલી જ્યારે આપણે પ્રેઝન્ટ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કે સિમ્પલ પાસ્ટ ઓફ ફ્યુચરની વાત કરીએ છીએ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વી યુઝ સબ્જેક્ટ, V4 form, that is SES, right? And object, verb plus object. V4 is obviously verb. All right. Next is, જ્યારે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની વાત કરશું, what do we use? Subject, V3 form, that is the participle form, past participle, and then the object, V2 form, sorry. And then simple future માં આપણે શું યુઝ કરશું? Subject plus shall will plus verb plus object. આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? અહીં સુધી ખબર પડી કે કોઈને કોઈ ડાઉટ? All right. Present continuous tense. What is a present continuous tense? કેવી એક્શન બતાવે present continuous tense? જે continuously ચાલુ છે, right? Since the past till the date, જે continuously ચાલે છે, એના માટે શું કહેવાય? Present continuous tense, right? Okay. Basically present continuous tense માં we use is MR, right? Plus verb form કયું હશે? ing વાળું, that is 5, right? Okay. The mother is worshipping the god now. મમ્મા શું કરી રહ્યા છે? ભગવાનની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, પૂજા કરી રહ્યા છે. worshipping is right. તો અત્યારે કરી રહ્યા છે, which is the action that is ongoing. ખબર પડી? To describe that we use present continuous tense. Are we understanding? All right. Now past continuous tense. The action which started in the past and હજી ચાલે છે. For describing that આપણે શું use કરીએ? Past continuous tense, right? Okay. હવે obviously we use was, were. Verb form કયું use કરશું? Verb form કયું use કરશું આપણે? Past describe કરો, verb form કયું use થાય? ED વાળું use થાય, right? Okay. For example, Gujarat government was investigating on riverfront project, right? Gujarat government શું કરતી હતી? Riverfront project પર investigation, right? It was the action that started in the past, which is still ongoing. For that purpose, we use V5 form of verb, right? ing form use થાય છે. Okay. Now future continuous tense. What does future continuous tense describe? જોડે ના બોલશો, એક એક કરીને. Future continuous tense. Okay. જે action જે આજે બી થઈ છે, કાલે બી થશે, પરમ દિવસે બી થશે, that is future continuous tense, right? Okay. For example, we shall be reading English newspaper, right? Shall ક્યારે use કરીએ છે? When we are not sure, right? We shall be reading English newspaper. કરવું જોઈએ. That is the context of the statement. Are we understanding? Everybody, do we have any doubts? Moving further, perfect present tense. What does perfect present tense means?
The action that completed before the another action. Right? Are we understanding? Okay. For example, the students have just given IELTS exam. Students શું કર્યું? ક્યારે? હમણાં જ. Just. Right? Okay. For that purpose, we use subject plus have, has, plus V3 plus object. Right? Okay. Perfect past tense. What does perfect past tense means? જે action past માં complete થઈ ગઈ હોય. Right? For example, we had reached to the theater before the movie started. Movie શરૂ થતા પહેલા અમે ત્યાં પહોંચી ગયા હતા. Right? So the action that is completed in the past, for that purpose we use perfect past tense. Are we understanding? All right. For that purpose, આપણે શું use કરશું? What is the formula? Subject plus had plus V3 plus object. Simple. Okay. Perfect future tense. હવે perfect future tense માં આપણે શું assume કરી રહ્યા છીએ? The action which is supposed to happen in the future. Right? Again, shall will છે. So that is, we can be sure, we can be unsure. Right? For example, the students will have learned English by the next month. Right? આવતા મહિના સુધી શીખી ગયા હશે students English. Are we understanding? Do we have any doubts? The corner? Are we clear? Okay. Now, perfect continuous present tense. What is perfect present continuous tense? The action which is continuous since the past till the day. સમજ પડે છે? For that matter, we use perfect continuous present tense. Are we understanding? For example, I have been learning English or for last 1 month. Right? છેલ્લા 1 મહિનાથી હું શું શીખી રહ્યો છું? English. Right? It is a continuous process which started in the past. It is still ongoing. ખબર પડી? Everybody. Are we clear? Okay. Next is perfect continuous past tense. Perfect continuous past tense શું describe કરશે? Basically the action which has to ongo for a long period now. Right? જે પાસ્ટમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, obviously because it is a past tense, તો એ પાસ્ટમાં શરૂ થઈ ગઈ છે, but which is ongoing. Right? Example, Vivek had been working with Vodafone before joining Airtel. કોણ જોડે કામ કરતો હતો before joining Airtel? Vodafone જોડે. The action he started in the past and is still ongoing. Are we understanding the point? Okay. Now perfect continuous future tense. Perfect continuous future tense basically શું કરે? જ્યારે આપણે કોઈ action કરવાનું વિચારીએ છીએ, એની પહેલા કોઈ action કરવાના છીએ. Right? Before doing the another action, if you are talking about the first action, that is what perfect continuous future tense stands for. For example, Mehul will have been playing cricket for 2 hours before he will play chess. Chess રમતાના 2 કલાક પહેલા સુધી શું કરશે? Cricket રમશે. Are we clear with all those tenses? ફરી કઈ સમજવું છે? Are we clear with all of it? The last corner? Are we clear? Okay. Now, it is about modal auxiliaries. What is modal auxiliaries used for? Helping a subject and a verb. Okay, it helps us define our subject or verb. Sorry. Object. Subject or object, correct. Basically, modal auxiliaries થી આપણે સારું જાણી શકીશું કોના વિશે? આપણા સબ્જેક્ટ વિશે. રાઈટ? કેન આપણે યુઝ કરીએ તો ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે આપણો સબ્જેક્ટ સક્ષમ હતો કંઈ કરવાને. રાઈટ? વી યુઝ કેન ફોર ધી એક્શન્સ ધેટ હી વોઝ એબલ ટુ ડુ. બરાબર? પાસ્ટ ટેન્સની વાત છે એટલે આપણે કેન યુઝ કર્યું છે. આર વી ક્લિયર વિથ ઓલ ઓફ ઇટ? સમજ પડે છે?
કેન ક્યારે યુઝ કરીએ આપણે? સક્ષમ છે કંઈ કરવાને ત્યારે. ઓકે, નાઉ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ધી સાયન્ટિસ્ટ કેન રિસર્ચ ધી એડ્સ વેક્સિન. એ એડ્સ વેક્સિન પર રિસર્ચ કરી શકે છે, રાઈટ, વિચ હી ઇઝ એબલ ટુ ડુ ઓર વિચ હી વોઝ એબલ ટુ ડુ. એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? કેન. ઓલરાઈટ. કુડ ક્યારે યુઝ કરશું? હતા. સમજ પડી? when the subject was capable of doing something in the past but not now. એના માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? could. my grandfather could speak 5 languages. મારા ગ્રેન્ડફાધર જે હતા એ પાસ્ટમાં 5 લેંગ્વેજીસ બોલવાને સક્ષમ હતા પણ હવે નથી. આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? બંનેનો ડિફરન્સ ખબર પડી? કેન કુડનો ડિફરન્સ ખબર પડી મયુર? સિટ સ્ટ્રેટ. ઓકે, કુડ હેવ આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે પાસ્ટમાં કોઈ એક્શન કે આપણું સબ્જેક્ટ કંઈ કરવાને સક્ષમ હતું પણ એ કર્યું નથી. which he was capable of doing but didn't do. ખબર પડી? આવી ક્લિયર? ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ if we woke up early in the morning we could have worshipped the god. જો આપણે વહેલા ઉઠી ગયા હોત તો આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી શક્યા હોત. Are we understanding the point? Are we clear with all those 3 words? All right. હવે should આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે આપણે આપણા સબ્જેક્ટને કંઈ એડવાઇસ કરી રહ્યા છો. we are in a way forcing our subject to do something, right? for that matter આપણે શું યુઝ કરશું? should યુઝ કરશું. you should do this. આપણે આપણા ભાઈબંધને બી કહીએ, કોઈને બી ઇન શોર્ટ સજેશન આપીએ છીએ, ઇન્સિસ્ટ કરીએ છીએ કંઈ કરવા, એના માટે આપણે should યુઝ કરીએ. Are we clear? Everybody. Why do we use should? The last. Second guy in the last. Should ક્યારે યુઝ કરીએ? You are not audible. Suggestion આપવા. All right. For example, the citizens of the country should follow the law of the country. સમજાય છે? Citizens of the country rules follow કરવા જોઈએ. Okay. Next is should be. When do we use should be? Should be ક્યારે use કરીએ? When we are talking about something જે action perform કરવી જોઈતી હતી, right? Things which were possible of being performed at a point in the past, ત્યારે આપણે should be use કરીએ. It is actually for the past, right? It is not for the present. એના માટે આપણે should be use કરીએ. જે થવી જોઈતી હતી પાસ્ટમાં, for that matter. Okay? For example, if my mother went to the vegetable market, she should be buying fruits for us. જો એ ગયા હોત વેજીટેબલ માર્કેટ તો એ શું કરતા હોત? ફ્રૂટ લેતા હોત આપણા માટે. આવી ક્લિયર? આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? ઓકે. હવે શુડ બી ક્યારે યુઝ કરીએ આપણે? જ્યારે આપણું સબ્જેક્ટ જે છે he was capable of performing something in the past but he did not perform. બરાબર? For that matter આપણે શું યુઝ કરીએ? should have. If Neelam mailed her uncle should have given proper direction. જો નીલમે એના અંકલને મેલ કરી દીધો હોત તો એના અંકલે શું કર્યું હોત? પ્રોપર ડિરેક્શન આપ્યું હોત. આવી ક્લિયર? સમજાયું અત્યાર સુધી? Till now, do you have any difficulties in modal auxiliaries? Easy? All right. Now, may. May આપણે ક્યારે use કરીએ? When we are assuming our subject to do something in the future. May is for future, right? તો may ક્યારે use કરીએ આપણે? જ્યારે we are assuming our subject to do something, perform something in the future. For example, we may subscribe the Times of India. આપણે શું કરવું જોઈએ? આવી ક્લિયર? આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? આગળ maybe. maybe આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? When there is a possibility of something in the future, right? Okay. Obviously possibility means we are not sure,
Because of that, we use possibility. For example, the price of petrol may be hiking. What does hiking mean? Raising, increasing, right? Huh? The price of petrol may be hiking. વધશે કદાચ, right? એટલે આપણે may be use કરીએ. Okay. May have. May have આપણે ક્યારે use કરીએ? When we are not sure, but we are sure for what we want to do. Right? For our future actions, we are sure. ત્યારે આપણે શું use કરીએ? May have. For example, the students may have started using public transportation. Are we understanding? Right? Okay. હવે આપણે might ક્યારે use કરીએ? When we are sure of the actions, right? But we are pretty unsure for the subject. આપણને action ખબર છે કે ભાઈ આ થવાનું છે, આપણે કરીશું, આપણું subject કરશે, એના માટે આપણે unsure છીએ, right? For that purpose we use might. The village might arrange for irrigation. Arrangement શેના માટે કરશે? Irrigation. What does irrigation stand for? Correct. Okay. Might be આપણે ક્યારે use કરીએ? જ્યારે the action was supposed to happen at some point of time in the past, but it did not happen. ખબર પડી? જ્યારે કોઈ action which was supposed to happen in the past, but it did not happen. એના માટે આપણે શું use કરીએ? શું use કરીએ ભાઈ? For example, if I mailed my friend, he might be searching good college for me. જો મેં મારા ભાઈબંધને મેલ કરી દીધો તો એ શું કરતો હોત? Correct. Now, might have. Might have ક્યારે use કરીએ આપણે? જ્યારે we are thinking of something જે action આપણે pastમાં કરી શક્યા હોત but આપણે કરી નથી. Right? ત્યારે આપણે શું use કરીએ? Might have. Again, the example, if Mehul's agent took admission in UK college, he might have left the job. જો એના એજન્ટે યુકે ની કોઈ કોલેજમાં એડમિશન લઈ લીધું હોત તો એને શું કર્યું હોત? જોબ છોડી દીધી હોત. Are we understanding? Need to. Need to આપણે ક્યારે use કરીએ? એને કરવું જોઈતું હતું. Need to. When something was supposed to happen in the past, ત્યારે આપણે શું use કરીએ? Need to. For example, Nirali needed to speak truth. નિરાલીને શું કરવું જોઈતું હતું? સાચું બોલવું જોઈતું હતું. Have, has to. What do we use have, has to for? Have, has to ક્યારે use કરીએ? જ્યારે આપણે કોઈ એક્શનને ફોર્સફુલી કરાવતા હોઈએ ને, for that matter we use have, has to, right? For example, you have to go home. ખબર પડી? Okay. Next is had to. જ્યારે કોઈ એક્શન આપણે પાસ્ટમાં ફોર્સફુલી કરાવી હોય, for that matter we use had to. For example, you had to do your homework. You had to write 2 essays. Are we understanding? Are we clear? Okay. Did have to. Did have to આપણે ક્યારે use કરીએ? When we asked someone to do something forcefully but a long time ago, in the deep past. Are we understanding? બહુ આગળની વાત કરતા હોઈએ ને, ત્યારે આપણે શું use કરીએ? Did have to. For example, Rahul did have to go meet. ખબર પડી? એને જવું પડ્યું તો શું કરવા? મળવા. Are we understanding? Are we clear? Will, shall, have to. What does will, shall, have to stand for? કરતો હશે. Okay. જ્યારે we want the other person or the subject to do something in the future, right? We are forcing the person to do something in the future. For that matter, we use will, shall, have to.
For example, you will have to do this work. તારા કરવું પડશે. When I ask you to write 2 essays, which I will check the next day, the other day. For that matter, I use will, shall, have to. Okay. Would have આપણે ક્યારે use કરીએ? For future. Okay, then the subject should be doing this in the future. For that purpose આપણે શું use કરીએ? Would have. જેને પાસ્ટમાં પતાવી દેવું જોઈતું તો હવે એને પતાવું જોશે. Right? Are we clear? Okay. What is the use of modal auxiliaries basically? Modal auxiliaries આપણે કેમ use કરીએ છીએ? Subject and object માં precise અને વિપરીત જાણવાના help કરે. Okay. Next, what do we use modal auxiliaries for? Any other idea? Jare we want to know more about our subjects, actions, performance, we use modal auxiliaries. Atla bada modal auxiliaries banya. What have we learnt? We have learnt more about our subjects, actions, right? Past માં કરવું જોઈતું તો નથી કર્યું, future માં કરવું જોશે, whatever, right? Okay. Till now, do we have any doubts? May have, might have, that today sentence માં be attach ના કરવું પડે. Not necessary. Been આવે. Been આવે. Been. Active passive માં. But it is been. Being. Do we understand? સમજાયું? Okay. Now, basically, આપણે જે બી grammar, જે બી English use કરીએ છીએ, do we form our sentences in the active voice or in the passive voice? Active. Why are you making me listen to my own voice? Okay. Whatever sentences we use, is it in active or passive? Active voice. Writing માં આપણે કયો voice use કરીએ? Both. We don't only use passive, it is active voice most of the cases, right? Okay. Basically, grammar માં nouns અને pronouns આપણે કેમ ભણ્યા? For knowing more about our subject, right? We want to know more about how we can replace the name of that person or thing or place. Noun, pronoun એના માટે ભણ્યા, right? Verb, adverb કેમ ભણ્યા? To replace our action, right? જ્યારે આપણે action નું નામ નથી લેવું ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? Verb, adverb use કરીએ છીએ. Okay. The next is, when do we use adjectives to describe more about our subject? ત્યારે આપણે adjective use કરીએ. When do we use conjunctions? Connect to sentences. For joining two sentences or for contradicting two sentences. Are we clear? The exam batch, are we clear? Yes. Okay. Next is tenses. Tenses ખબર પડી. કેટલા ટાઈપના ટેન્સ હોય? Main three. The rest are Past, present, future. oh, Subcategory. okay. Then the other are the subcategories under the main three tenses, right? If you want, you can move out. Then exactly ખબર છે હું શું કહું છું. Okay. Next is active and passive voice. Articles માં કોઈને કોઈ doubt? When we use the, when we use a and, આપણને ખબર છે, right? Are we clear? Everybody, do we have any doubts? Okay. હવે active and passive voice. હું ફરીથી આ પતાયા પછી
I'll go again to the first slide and ask you if you have any doubts, if you want to revise, right? Okay, active voice. Active voice is something we are talking about the present action or the action that is ongoing. Simple sentence or basically. For example, cats eat fish, right? Cats eat fish. Simple છે. Subject છે, object છે, verb છે, right? જ્યારે પેસિવમાં કન્વર્ટ કરીએ ને તો આપણું જે સબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટ બની જશે અને જે ઓબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટ બની જશે, રાઈટ? આપણા વર્બનું ફોર્મ શું થઈ જશે? કરેક્ટ, V3 ફોર્મ થઈ જશે, રાઈટ? પાસ્ટ પાર્ટિસિપલમાં વાત કરીશું, પાસ્ટમાં વાત કરીશું આપણે, રાઈટ? ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, fish are eaten by cats, રાઈટ? સમજાય છે? આપણું જે સબ્જેક્ટ જે હતું cats એ શું થઈ ગયું? ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયું પેસિવમાં, રાઈટ? આપણું જે ઓબ્જેક્ટ હતું એક્ટિવમાં એ શું થઈ ગયું? સબ્જેક્ટ થઈ ગયું પેસિવમાં. આવી ક્લિયર? અને વર્બ ફોર્મ જે હતું eats એ શું થઈ ગયું? આ eaten, રાઈટ? આપણે પ્લસ બાય બી યુઝ કર્યું. We are understanding, right? Okay. Now next example is everybody drinks water. Statement is inactive. Water is drunk by everybody. Passive. Subject object ની જગ્યાએ આવી ગયું, object subject ની જગ્યાએ આવી ગયું. Are we clear? Yes. Okay. Now basically જ્યારે આપણે કોઈ બી active to passive માં transfer કરતા હોઈએ, convert કરતા હોય statement, what is the basic formula or the rule for it? Object હોય, to be use કરીએ, past participle use કરીએ, right? The form of verb. પછી by use કરીને આપણે subject મૂકીએ. જેમાં બંને સ્ટેટમેન્ટ્સમાં છે fish are eaten by cats, water is drunk by everybody. Are we understanding? આટલે સુધી સમજાયું? Is there anything important? Okay, these are the words. Okay, these are the words જેને આપણે active to passive માં કન્વર્ટ કરશું. જ્યારે આપણે I યુઝ કરીએ છીએ એક્ટિવમાં તો પેસિવમાં શું થઈ જશે? me, રાઈટ? જ્યારે આપણે he યુઝ કરીએ છીએ તો શું થઈ જશે? him. they યુઝ કરીએ છીએ તો them. પછી she યુઝ કરીએ છીએ તો her. પછી we યુઝ કરીએ છીએ તો us. then who, no, whom. આવી ક્લિયર? સિમ્પલ છે. પછી it જ રહેશે, you જ રહેશે, what, which. Are we clear? Okay. What is descriptive adjective? When we are describing the distance, this, that, these and those. સમજાય છે? This જ્યારે use કરીએ, it is in the near by area, right? That use કરીએ, it is far from us. But બંને ક્યારે use કરીએ? જ્યારે singular noun હોય, right? Single person, single team ની વાત કરતા હોઈએ. Those અને these ક્યારે use કરીએ? Plural માટે, correct. But these is used for these boys, these girls, right? Which is nearby, but it is in plural form. Those ક્યારે use કરીએ છીએ on the other hand? જ્યારે દૂર હોય અને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં હોય. Are we understanding? First THIS, this is this. This is a pen, right? THESE, these એટલે these are students, right? In both the conditions, subject નું જે object છે એ નજીક છે, right? But when I say that is a board, so it is a far away situation. જ્યારે આપણા subject થી દૂર છે situation, મતલબ object છે, માણસ છે, ગમે તે છે, it is in a far distance, right? અને those ક્યારે use કરીએ? ત્યારે it is in a plural quantity અને દૂર છે. Those are my students, right? Those, હવે દૂરથી કહો, those are my students. Are we understanding? Are we clear with the point? Okay. Now sentence can go. Okay, there are 3 types of sentences basically, right? Which are the 3 types of sentences?
Compound, simple, compound, complex are the three type of sentences, right? Simple sentence માં શું હોય? He is a good boy, right? Simple sentence છે. હવે compound sentence માં શું હશે? Ram and Shyam are good boys, right? Compound થઈ ગયું. Now what is complex sentence? More than two. એડ કરવાનું something. Okay. Complex sentence is something when we can contradict the other statement, right? જેમ કે apple is healthy but we don't eat it, right? We are considering the two facts but we are contradicting the statement. ત્યારે આપણે શું use કરીએ? Complex. Are we clear till now? So I assume બધાને grammar સમજ પડી ગઈ and we don't have any complaints now, right? Okay. ફરીથી start કરીએ એકવાર. Let's just get the overview. Rikin. Types of speech. Okay. આપણને 8 types તો ખબર પડી ગઈ ને? Right? First is Noun. then is Pronoun. then Adjective. then Verb. verb then Adverb. then prepositions then conjunctions interjections. What is interjection? That is our sudden emotion, that is our sudden expression, right? It is out of excitement, right? Okay. Now જ્યારે આપણે noun ની વાત કરીએ, આપણે noun ક્યારે use કરીએ છીએ? In place of the subject, right? Pronoun ક્યારે use કરીએ છીએ? In place of the noun, right? We use noun and pronoun for our subject, right? All right. Okay. Noun and pronoun clear થઈ ગયું? Are we clear with this? Okay. હવે adjective is used for modifying or identifying our noun or pronoun or our subject basically, right? Verb ક્યારે use કરીએ? In replacement of our action. Adverb ક્યારે use કરીએ? To modify or identify our verb. પછી preposition ક્યારે use કરીએ? To define the relationship of noun and correct. પછી conjunction ક્યારે use કરીએ? Use to join. Will કરે. Either to join or to contradict our statements, right? Last is interjections. When do we use interjections? To express sudden emotion, right? પછી types of noun. Common noun. What is a common noun? જે common છે, it is in a collective form, right? જે common જ છે અને એનું કોઈ precision સાથે વાત નથી કરી રહ્યા. એનું opposite શું હોય? Proper noun. જ્યારે આપણે કોઈને pinpoint કરીને કહી રહ્યા છીએ, that is a proper noun, right? જેમ કે મયુરની વાત કરતી હોઉં તો that is a proper noun. Common noun is I'm talking about the entire class. Are we understanding? Okay. Singular noun is something which I'm talking about a single person. Plural noun is something where it is a collection of singulars, right? Everybody here is in a plural noun, is in a plural form. ખબર પડે છે? હવે સિંગ્યુલર અને પ્રોપરમાં ડિફરન્સ શું છે? પ્રોપરમાં આપણે પિન પોઈન્ટ કરીએ છીએ, સિંગ્યુલર નાઉનમાં પિન પોઈન્ટ નથી કરતા. પ્રોપરમાં આપણે નામ આપીએ છીએ, સિંગ્યુલરમાં નામ નથી આપતા. Are we clear? Okay. હવે abstract noun. Abstract noun is something which we can not see, we cannot touch, it does not have a physical existence. જ્યારે concrete noun is something which has a physical existence, we can touch, feel it. Are we clear? Okay. What is a collective noun? Group of singulars, right? When we are talking about the whole, we talk about collective noun. Flock of sheep, bunch of keys. ખબર પડે છે? Okay.
What is a compound noun? Combine two or more words. When we are combining two or more words using a hyphen. Are we clear? What is an uncountable and countable noun? Countable noun is something which we can count. What is uncountable noun? Which we cannot count, right? Are we clear till now? So I assume we are clear with nouns. Okay. Talking about pronouns, what is a subject pronoun? What is a subject pronoun? નામની જગ્યાએ When we are using other words in place of our subject, there is a subject pronoun. What is an object pronoun? When we are using words instead of our object. What is possessive pronoun? જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણી છે, જ્યારે આપણા possessionમાં છે. For that matter, we use possessive pronoun. What is relative pronoun? Relation define કરવા માટે આપણે કયા words use કરીએ? WH words use કરીએ to know more about our subject, right? Now, what is demonstrative pronoun? When we are demonstrating something using this, that, these and those, right? Correct. What is interrogative pronoun? When we are raising questions. ખબર પડી? Again, what is subject pronoun? Subject ની જગ્યાએ જે words use થયા એના માટે. Object pronoun. Correct. Then possessive pronoun. જે આપણું possession છે, જે આપણું છે. Then relative pronoun. Relation બતાવવા. To know more about our subject, right? Demonstrative pronoun. Not only distance, but also we are describing something. For that, we use demonstrative pronoun. What is interrogative pronoun? Correct. We are raising questions. Okay. Now, type of adjectives. Type of adjectives. First is descriptive adjective. What is descriptive adjective? We're describing something about our noun, our subject, right? What is quantitative adjective? When something is countable. Quantitative no opposite શું હોય મયુર? What is the opposite of quantitative adjective? Quantitative is something we can count. Infinity. finite. It's indefinite. Okay. Then proper adjective is something we are pinpointing at, right? Then demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? જ્યારે આપણે demonstrate કરશું, શું demonstrate કરશું? Our subject or the person we are talking about using these, that, these and those, right? Then possessive adjective. What is possessive adjective? Which is in our possession. Then interrogative adjective. It is WH words. Then it is indefinite adjective, which is not countable and it is vague. Then it is compound adjective, which is combination of two or more words using a hyphen. And the degree of adjective is positive, comparative, superlative. Okay. Positive is a simple sentence. Comparative is we are comparing both and we are considering them as equals. Superlative is we are considering one more than the others. ખબર પડી ગઈ? Are we clear till adjectives? કોઈ doubt છે આમાં? Now, type of verbs. What are the type of verbs? Finite, action and auxiliary. Finite is something we are talking about the action, simply about the action. Then action verb helps us define more precisely what our action was. Auxiliary is something which is helping. Helping verbs જે હોય એને auxiliary verbs કહેવાય છે, right? For example, Alex is going to school.
What is Alex doing? He is going to school, right? Are we clear with the verbs? Type of verbs કેટલા હોય? ગાયત્રી, તું જ, મહેસાણા. Correct. Next is type of adverbs. What are the type of adverbs? That is sentence adverb. Sentence adverb શું help કરે આપણને? To start our sentence, right? It will tell us more about what we are about to talk, right? જેમ કે hopefully we will win the match. Hopefully બોલીએ અને match જોતા હોઈએ તો obviously we'll know what next is coming, right? પછી adverb of time અને frequency શું કરે? Time અને frequency જાણવામાં help કરે. Adverb of place અને direction શું કરે? To know more about the place and direction. Adverb of degree શું કરે? It gives us the frequency. અને adverb of manner શું કરે? All the ly કોણ બોલી manners? All the ly words are included in adverb of manner. જેમ કે Mike is walking slowly. How is Mike walking? તો slowly શું થઈ ગયું? Adverb of manner. Are we understanding? Are we clear with all the adverbs? Okay. Now type of preposition. Preposition basically કેટલા ટાઈપના હોય? 4 ટાઈપના હોય. First is helping us define more about our subject's place and direction. બીજું શું help કરશે? Time જાણવામાં help કરશે. Third is used for knowing more about our subject precisely, right? Agent and things શું જાણવામાં help કરશે about our subject. Then is phrasal preposition, which is not a preposition, but it is used as a preposition because it is a combination of 2 or more words. Okay. Are we clear with prepositions? કઈ જાણવું છે વધારે? Types of conjunctions. There are 3 types of conjunctions. Coordinating, correlative, subordinating. Coordinating will always and always join your sentence. Correlative will either join or contradict, while subordinating will mostly contradict your statement. Subordinating statements માં શું શું આવે? કયા કયા clauses આવે? Dependent and independent. જ્યારે ઉપરના બંને, that is coordinating and correlative માં ખાલી independent clause આવે. Are we clear till now? Articles. Articles clear છે? કેટલા ટાઈપના articles હોય? 2 types of article, that is definite and indefinite. What does definite article stand for? The indefinite article માં શું હોય? an, right? The ક્યારે use કરીએ આપણે? What are the 4 rules for using the? I want only one person speaking. Unique હોય જે universe માં એક only one હોય. Okay. પછી જે something precisely કહેતું હતા કે the nine one. પછી અને આવી મયુર એક ગ્રુપ ને ઇન્ડિકેટ કરતું હોય. Okay then. ચાલો થઈ ગયું. 3 થયા. 4 થઈ મેડમ. ગણતરી ખરાબ છે તારી. First is something that is unique. Second is something that is uncountable. Third is something that is a whole, but in the class. જેમ કે આખા ક્લાસમાં I'm talking about only him. 1. ખબર પડી. And the fourth is something which is one in the universe. Are we clear? Okay. A અને N માં આપણે N ક્યારે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? Vowels હોય ત્યારે N યુઝ કરીએ. Second thing, when the pronunciation starts with a. તો યુનિવર્સિટીની આગળ અ કેમ છે? Because it starts with y and not a. Are we clear? અને અ ક્યારે યુઝ કરીએ? When it is only one or it is in front of the consonants. આપણે એક વસ્તુ દર્શાવવા બી અ યુઝ કરીએ છીએ અને consonants ની આગળ બી અ યુઝ કરીએ છીએ. Are we clear with articles? Okay. Now tenses. Okay. Simple present tense. ના, simple present tense શું બતાવશે? The action that is
regular. It is going on in regular point of intervals. That is simple present tense. Simple past tense શું બતાવશે? The action that happened in the simple future tense શું બતાવશે? The action that will happen in the future. Then present continuous tense. Present continuous tense is something which started in the past. It is still going on. It is still go on in future. The action that is continuous. It has to have no end, right? The mother is worshipping the god now. અત્યારની વાત કરી, right? Okay. Past continuous tense. Past continuous tense is something જે pastમાં થયું, right? અત્યારે બી ચાલી રહ્યું છે. Then future continuous tense. What is future continuous tense? Which we are assuming to happen in the future in continuous form, right? Okay. Perfect present tense. What is perfect present tense? Okay. The action that is just completed. Pachi, what is perfect past tense? The action, જે બીજી action પહેલા પતી ગઈ. We reached the theater before the movie started. Then perfect future tense. What is perfect future tense? Something that we are assuming that will happen in the future. Are we clear? Then perfect continuous present tense. The action જે આપણે કરી રહ્યા છે, હજી બી ચાલે છે. We are thinking, which we are thinking of happening in the future also. બરાબર? પ્રેઝન્ટમાં બી થઈ રહી છે પાસ્ટની એક્શન. That is perfect continuous present tense, right? What is perfect continuous past tense? Perfect continuous past tense શું છે? Sit straight, everybody. What is perfect continuous past tense? જ્યારે કોઈ past action બતાવી રહ્યું છે, current action પહેલા. Vivek had been working with Vodafone before joining Airtel, right? Then it is perfect continuous future tense. What does perfect continuous future tense describe? કોઈ બી action જે બીજી action ની પહેલા થવાની છે. We are showing up the lineup. We are showing the lineup. બરાબર કે આના પછી આ થશે. Are we clear? હું ક્રિકેટ રમતા પહેલા 2 કલાક શું કરવાનો છું? અરે ચેસ રમતા પહેલા 2 કલાક શું કરવાનો છું? ક્રિકેટ રમવાનો છું. Are we clear? Okay. Now, model auxiliaries. When do we use can? કરી શકવાને સક્ષમ હતો, right? When do we use could? જ્યારે પાસ્ટમાં કરી શકવાને સક્ષમ હતો પણ અત્યારે નથી. When do we use could have? Right, something which was possible in the past but not in the present or future. We use could have for that matter. When do we use should? જ્યારે આપણે કંઈ સજેસ્ટ કરતા હોય, ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય કે રેકમેન્ડ કરતા હોય, for that matter we use should. Should be ક્યારે યુઝ કરીએ? Yes, something that we wanted someone to do in the past. પણ એ થયું નથી. Right. Now, what do we use should have for? That was supposed to be completed in the past but is not completed. Right? જ્યારે આપણે should have ક્યારે use કરીએ? Again, something that is to be happened in the past but did not happen. May ક્યારે use કરીએ? જ્યારે we are assuming of something to happen in the future but we are not sure. Maybe ક્યારે use કરીએ? I don't want murmuring, I want clear sound. Right, the possibilities are of something happening in the future. May have ક્યારે use કરીએ? જ્યારે we want something to be finished at some point of time in the future. I don't care about if I'm sure or unsure, but I want that action to be completed. I want you to sit here till I complete my lecture. I don't care when I'll complete it.
Okay, might ક્યારે યુઝ કરીએ? When we are unsure about our future actions, right? Now might be ક્યારે યુઝ કરીએ? When something was about to happen in the past at a point of time but our subject was unable to do it. For that matter આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? Might have. પછી need to, when we want something to happen, right? આપણે જોઈતું હતું કે એવું કંઈક કરે, right? For that matter we use need to. પછી has have to ક્યારે યુઝ કરીએ? જ્યારે આપણે compulsion કરાઈએ છે, બરાબર? આપણે forcefully કોઈ action કરાઈએ છે ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ? has have to. When do we use had to? જ્યારે આપણે forcefully કોઈ action કરાઈ છે past માં. When do we use did have to? જ્યારે આપણે બહુ દૂરના past ની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે, right? Are we clear till now? Do we have any doubts? No. Okay. When do we use will shall have to? When we are forcing some action in the future. And when do we use would have? જ્યારે the action would have been finished in the past. Are we clear with modal auxiliaries? Okay. Active passive again. Active માં શું હોય? Simple subject object verb. Passive માં શું હોય? Object verb subject. Passive માં હોય object plus to be plus V3 plus by plus subject. Are we understanding? Are we clear? What are the words? I know me થઈ જશે. He knew his. She knew her. Are we clear? Exam લો આવડશે? Okay. Do we have any doubts? Okay. બીજું કઈ ગ્રામરમાં જે you don't know or you want to know? You are not allowed to stand anyway. Is there anything? Go through your books and tell me. Sorry? 2 કલાકથી કન્ટિન્યુ કઈ રીતે લઈ શકું? અરે એની બેહવાન વધારે છે. Books ક્યાં છે તમારી? અરે